Okay, so 18 numbers average is how much, guys? 37.5 అండి. Okay, so each number is increasing by 1. Each number is increasing by 1. 1 increase అంటే x యాడ్ చేయడం వల్ల సో each number increasing by 1 అండి. అంటే 18 numbers average ఎంత అవుతుందండి? 37.5 అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. సో ఈచ్ నంబర్ కి 37.5 అయితే 1 యాడ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు x వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? 38.5 అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి 38.5 అనేది అందరి దగ్గర ఉండాలి కదండి. సేసార్ నో అందరికి యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు 38.5 అవుతుంది. అందరి యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది? 38.5 అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఎంతమంది అప్పుడు టోటల్ 18 మెంబర్స్ కి. ఓకేనా? సో 6 మెంబర్స్ కి మనం x వాల్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ కి x వాల్యూ అవుతుంది. అంటే 18 అనేది 6% కి మనం యాడ్ చేయాలి. 18 అనేది 6% కి యాడ్ చేయాలి. 6 1s are 6 3s are. ఇప్పుడు చెప్పండి 38.5 plus 3 is how much, guys? 41.5 is the overall average. That's why option 4 is the right answer. And next one, Andy. Out of 10 teachers of a school, one teacher reset and in its place. A new teacher of age 25 years joins. As a result, average age of teacher is reduced by 3 years. The age of retired teacher is. Out of 10 teachers. Okay, 10 teachers. Average is how much, guys? Right. But one teacher is reduced and one teacher is retired and one teacher వెళ్ళిపోవడం వలన one teacher reduced అవడం వెళ్ళిపోవడం వలన a new teacher age is 25 years అంట. అంటే వేరే టీచర్ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఒక టీచర్ రిమూవ్ అయ్యారు, ఇంకో టీచర్ జాయిన్ అయ్యారంటే అగైన్ 10 మెంబర్స్ కదండి. 10 మెంబర్స్ వచ్చేసారు ఇక్కడ మనకి. Okay, as a result, the average of the teacher is reduced by 3 years. Average of the teacher is reduced by 3 years అంట. 3 years తగ్గిపోయిందంట. యావరేజ్ ఎంత తగ్గిపోయింది మనకి? సో 3 years తగ్గిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, న్యూగా వచ్చిన టీచర్ ఏజ్ ఎంత అండి? న్యూ టీచర్ యావరేజ్ ఏజ్. ఓకే, ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 25 years అంట. ఓకేనా? అంటే 25 years. సే సార్ నో. yes sir. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. రైట్. సో ఇక్కడ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత తగ్గిపోయింది మనకంటే 30 years తగ్గిపోయింది. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ తగ్గిపోయినట్టు? 10 మెంబర్స్ కి తగ్గిపోయినట్టు. అంటే 30 years తగ్గిపోయినట్టే కదండి మనకి. యావరేజ్ మనకి ఒక న్యూ టీచర్ అంటే రిటైర్డ్ టీచర్ వెళ్ళిపోయి న్యూ టీచర్ యాడ్ అవ్వడం వలన సో యాక్చువల్ గా ఉన్న యావరేజ్ కన్నా 3 years తగ్గిపోయిందంట. అంటే అందరికి 3 years తగ్గిపోయినట్టే కదా, రెడ్యూస్ అయినట్టే కదా 10% కి. అంటే ఎంత ఏజ్ తగ్గిపోయిందంటే 30 years తగ్గిపోయిందంట. తను రావడం వలన సో 30 years తగ్గిపోయిందంట. ఓకే, అంటే -30 చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం చూడండి ఒకసారి, మనం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి 25 + 30 ఎంత అవుతుందండి? 55 అవుతుంది. అంటే రిటైర్డ్ అయిన టీచర్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అండి? 55 years. యాక్చువల్ గా 55 ఉంది. ఓకేనా? సో తను వెళ్ళిపోవడం వలన 30 years తగ్గిపోయింది. అప్పుడు న్యూ టీచర్ జాయిన్ అయింది. ఆ న్యూ టీచర్ ఏజ్ ఎంత? 55 years, 25 years అంట. That's why answer is 55 years. And రిటైర్డ్ అయిన టీచర్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే 55 years. రిటైర్డ్ టీచర్ ఉందన్నమాట. రిటైర్డ్ యొక్క టీచర్ యొక్క ఏజ్ మనకు తెలియదు. ఓకేనా? బట్ టోటల్ 10 టీచర్స్ ఉన్నారు. 10 టీచర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ కూడా మనకు తెలియదు. ఓకేనా? రైట్. సో ఒక పర్సన్ రిమూవ్ అయిపోయి అగైన్ న్యూ పర్సన్ యాడ్ అయితే అగైన్ 10 మెంబర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క యావరేజ్ కూడా మనకు తెలియదు. బట్ సో ఓల్డ్ టీచర్ వెళ్ళిపోయి న్యూ టీచర్ రావడం వలన మనకి సో 3 years యావరేజ్ తగ్గిపోయింది, రెడ్యూస్ అయింది 3 years. అంటే సో ఒక్కొక్కరికి 3 years తగ్గిపోయిందంటే టోటల్ 10 మెంబర్స్ ఎంత తగ్గిపోయినట్టు మనకంటే 30 years రెడ్యూస్ అయింది. అంటే న్యూ టీచర్ యొక్క ఏజ్ ఎంతంటే 25 years అని ప్రాబ్లమ్ లో వాడే ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ మనకి. సో న్యూ టీచర్ యొక్క ఏజ్ ఒక 25 years అయితే ఓకే 30 years మనకి తగ్గిపోయింది. అంటే మనం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి 25 + 30 ఎంత అవుతుందండి? 55. ఇప్పుడు చూడండి 55 నుంచి 30 మైనస్ చేసామనుకోండి సో 25 మనకి న్యూ టీచర్ ఏజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఓల్డ్ టీచర్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్? 55 years. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి, the average age of ABC is 26 years. If the average of A and C is 29 years, what is the age of B in years? Average of A plus B plus C. The average age is how much? 26
years. And AC average is how much? A plus C. 29. 20. What is the answer? 20 na? 20. Very good. 20 is the answer. Okay. Right. But 26 అనేది average age అండి. Sum of age అంటే 26 into 3 కదండి. Yes or no? 78. Okay. Next. So A and C, the average age is how much, guys? 29 years. 29 years into 2 chesam. Okay. 29 into 2 is how much? 58. So find out the B age and find out the B age and just subtract and 78 minus 58 is how much? 20 years. So B age is how much? 20 years. Next one. The average of 7 numbers is 5. If the average of first 6 of these numbers is 4, the 7th number is. The 7th number is. Simple problem. The average of 7 numbers. The average of 7 numbers is how much, guys? 5. 7 5s are 35. Okay. Next, if the average of first 6 numbers, average of first 6 numbers is how much, guys? 6 4s are 24. Okay. So 35 minus 24 is how much, guys? 11. That is the 7th number. The average of 10 numbers is 7. What will be the new average if each of the numbers is multiplied by 8? Each of the numbers multiplied by 8. 56. Yes, yes, very good. 56 is the answer, Andy. 56 is the answer. Very good, Andy. Simple problem, Andy. So, first 10 numbers, average of 10 numbers is 700. And 10 into 7, how much, guys? 70. Okay, right. Problem name. The total of 10 numbers after each given number is multiplied by 800. And 70 into 8. 7 8 is 56 అండి. ఓకేనా? 7 8 is 56. 56 ఏంటి ఇక్కడ? Multiplied by 8 numbers కదా. Sorry. 560. Sorry, 560 by 10. So average formula కనుక్కుంటాం ఇక్కడ. Multiplied by 8 కాబట్టి 0 0 cancel is equal to 56 is the answer అండి. So A, B, C and D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? What is the product of A and D? So average is how much, guys? 5. 65, right? Average is how much? 65. Right. 4 consecutive even numbers and 65 ki before. So even number intended 64. 65 ki after. So even number intended 66 and 64 ki before even number intended 62 and 68. 4 consecutive numbers and even numbers 1 2 3 4 and 65 అనేది even number కాదు కాబట్టి దాన్ని కౌంట్ చేయాలి. There is the average అండి ఇక్కడ మనకి. అంతేనా? రైట్. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? The product of A and B అన్నాడు. 62 into 68. ఫాస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. 62 into 68. Anyone, guys, what is the answer? Already make techniques తెలుసు అండి. 62 into 68. The options ఉంటే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లేకపోతే సో చైనా ప్రాసెస్ యూస్ చేయండి. 8 2s are 16. Okay, 1 carry and 6 here. Cross multiplication. 8 6s are 48. So 6 2s are 12. Okay, so 12 plus so 48 is how much, guys? 60, right? 60 plus 1 61 and 1 here and 6 carry. 6 6s are 36. 36 plus 6 is how much? 42. Then answer is 42. 1 6 is the answer. A, B, C, D, 4 consecutive odd numbers respectively and their average is 42. What is the product of B and D? So 42. How many 4 numbers? 4 consecutive numbers, right? So 42 ki before odd number is 41, after 43 and 39 and 45. And 4 consecutive odd numbers 1 2 3 4. 42 is the average, that is the even number. So B and D. So 41 into 45. Okay, so 1 into 5, 5, right? Yes, very good. That's why 1845 is the answer.